David, welcome to Australia. How have you settled into Australia? Bienvenue en Australie. Merci beaucoup. How has the first few days in Australia been? Comment se sont passées les premières journées en Australie? Très très bien. Voilà, on a pris le décalage horaire très rapidement et voilà, donc pour le moment tout se passe bien. The first days are very good. The most important thing was to recover for the jet lag and the long trip to come to France to here, but everything perfect. How long was the journey to Australia? Combien de temps a duré le voyage pour aller en Australie? 26 heures, 28 heures. The trip it's 24 hours, but if we start to count to the house door, David house door to the house door of the hotel in Brisbane, it's more than like 35-40 hours. It's a long trip. Yeah. Is that the why you decided to come out a little bit earlier to acclimatise, to get used to Australian time zone? Yeah. Of course, when we accepted the fight, it was a very important thing to arrive minimum 10 days before the fight, because we always said you need 1 day by hours, and it's 8 hours different jet lag between Australia and France. So 10 days before the fight, it's perfect. Yeah, and there's a lot at stake in this fight. What has he seen of Liam? What does he know of Liam? And what can fans expect? Qu'est-ce que tu sais de Liam Paro? Qu'est-ce que tu as vu de Liam Paro? Qu'est-ce que tu attends de lui? Je ne connais pas grand-chose de Liam. Je sais voilà, que c'est un boxeur très rapide et gaucher comme moi. Donc voilà, ça sera un gros travail tactique et technique. David don't know a lot about Liam Paro because he don't use to see a lot of videos about his opponents. But he knows Liam is a great fighter, a former world champ, a southpaw, very quick hands, a lot of rhythm. Yeah. He's fought overseas. You haven't fought as many times overseas. Is this something you've had to mentally overcome? Est-ce que c'est la première fois qu'il fait des combats overseas À l'étranger? Yeah, a long way. Ouais, de boxer à l'étranger. Non, j'ai déjà boxé une fois aux États-Unis et j'ai traversé le monde avec l'équipe de France, donc sur ça j'ai aucun doute. As a professional fighter, he already fought one time in the United States, in the state of New York, but he went another time in the United States to make another fight, but at the last day the fight was cancelled. But as an amateur, he has a long way, and he fought in all the world. It's with this fight in Australia, David fought in all the continents in the world. He fought as an amateur in Africa, in French team, Asia, European, America, and now Oceanian continent. He fought everywhere in the world, so in China, Russia, everywhere, so used to take a plane to go to fight. Liam, obviously, the world knows him because he's a former world champion. Australia might not have seen a lot of you. What can fans expect from this fight? Les fans connaissent Liam Paro parce qu'il a été champion du monde, mais ne te connaissent pas beaucoup. À quel genre de combattant est-ce qu'ils peuvent s'attendre avec toi? Un combattant de tout genre, prêt à aller à la guerre s'il faut aller à la guerre, prêt à faire un combat tactique s'il faut être tactique. Voilà, et on s'est préparé à toute éventualité. David is saying he's a very complete fighter. He can box to all the distances. He can go to the war if it's necessary. He can be very technical or tactical if it's necessary as well. He's ready for everything. So, has David seen Liam's last fight? Est-ce que tu as vu le dernier combat de Liam? Non, du tout. Can I get his reaction to this is Liam's last fight? Watch the video. Est-ce que il veut te montrer la vidéo du dernier combat?
Yes, this highlight, you have seen this highlight. Tu as vu ce dernier KO, ce bras arrière sur Ouais, ce un dernier peu sur combat les contre réseaux, Donavon. mais sinon je regarde jamais les vidéos. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on sait. C'est un très bon boxeur et arrivé à ce niveau-là, il n'y a plus de boxeurs faciles. Hein. Yeah, David is saying he has seen these pictures on the social medias, but nothing special for him. He knows Liam is a southpaw fighter, powerful with both hands, quick, but he is ready for everything. And Liam was a world champ. It's not casual, you understand? It's because he's a really good fighter with international level, world level, but nothing special for David. And yeah, I guess with Liam being at home, being the hometown hero, there's an expectation for Liam to do really, really well, and he's made it clear that David's the only one in front of him, and he's coming for the knockout to impress. Can we get a response from David? That's what Liam's intentions are. Ah, il dit que Liam, il est dans sa ville natale, et qu'il n'a pas seulement besoin de gagner, mais aussi de briller, c'est ce qu'on disait, et que pour impressionner, pour développer Dans la son nouvelle image de marque, catégorie, le pay-per-view, nouvelle catégorie, il a besoin de rechercher le chaos. Qu'est-ce que tu penses de ça, un boxeur qui vient chercher ça? C'est tout à fait logique. Voilà, il change de catégorie, il veut prouver au monde entier qu'il a sa place parmi les meilleurs Walter et moi je vais être là pour l'en empêcher. Ouais. Yeah, it's very normal for David. David is fighting since he is 5 years old. All his life, he did this job. Normal. Liam is in his hometown. He changed category, and he wants to shine. It's normal. He's very self-confident. He's a champ. It's boxing. It is what it is. And just I guess in Australia, if you haven't seen, when Liam fights, it's a big deal. So the arena is going to be full of Liam Paro fans, Queensland fans, Australian fans. How has David sort of combat that? Liam a combattu, il combat en Australie, il a beaucoup de fans, il est supporté, tout ça, il y a des grosses affluences. Il te demande, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, de boxer devant des grosses affluences comme ça? C'est peut-être pas, à mon avis, les affluences qu'on fait en France. Oui, on est habitué à avoir 7-8 000 personnes chez nous et faut pas oublier que sur le ring, c'est un contre un, donc tu peux avoir 10, 20 000, 30 000. Si le combat est dur, le combat va être dur. Exactement. David is saying in France he has the most important crown. I'm also a promoter, an organizer. The last 4 times he fought in front of 7,000-8,000 people in the zenith of the city of Nantes. He used to fight in big arenas like that. And but when the fight will start, there are only 2 people in the ring, him and Liam Paro. Nobody can do something to help Liam when the fight will start. Just a couple of things, obviously big fights in boxing in the last 24 hours. First of all, in the division, the IBF World Champion, can I get David's thoughts on Crocker and Donavon and how he saw the fight? Il y a eu une grosse actualité boxe ces derniers jours. Est-ce que tu as vu le combat notamment pour le titre IBF de Crocker contre Donavon, la revanche pour le titre IBF? Oui, on a regardé quelques passages sur ce combat-là et on a vu que c'est Crocker qui avait gagné. Ouais. Crocker ou l'autre? C'est Crocker qui a gagné. Oui. David say yes, you have seen the fight. As well, we have seen the Crawford against Canelo fight. Yes. Qu'est-ce que tu penses spécialement sur le contenu du combat Crocker-Donavon et sur le niveau de ces boxeurs-là? J'ai pas regardé, on va dire, d'un œil attentif. Je pense moi et Paro, on n'a rien à envier à Crocker et Donavon. Donc voilà, mais ça sert à rien de penser à ce type de boxeur. David thinks Donavon and Crocker are not better than him and Paro, but actually it's not necessary to think the fight after, because there is a fight on Thursday 18. It's the most important thing, and he don't want to think about the day after. You understand? What about the fight not in his division, in Crawford and Canelo? What did you think? 3-time undisputed. Qu'est-ce que tu as pensé du combat Crawford-Canelo, de la performance Crawford qui est champion unifié dans 3 catégories différentes?
Crawford, je l'avais annoncé qu'il allait gagner, donc voilà, pour moi c'est le meilleur boxeur à l'heure actuelle, toutes catégories confondues, et il a donné une leçon de boxe à Canelo. C'est là qu'on a vu que l'intelligence est énorme sur le ring pour Crawford. David is saying it was not a surprise for him because he said before the fight Crawford was his favorite. For him, Crawford did a masterpiece. It was a masterclass from Crawford, and it's one more time the proof to be smart, to have a big IQ boxing. It's the most important thing in a boxing fight.